That's your priority scheduling algorithm, right? I think all of you are very much familiar with and all of you are having understanding about each and every algorithm. That is FCFS, SGF, SGF with the preemption, that's called the SRTF. Okay, SRTF is also called as a SRTM, shortest remaining time next, or it is also called shortest remaining time first, right? Any name they are asking in your exam, okay, consider it as a SGF with the preemption. And the next one is a round robin. Up to this we had completed, right? Now next one, the remaining last algorithm, that's a priority scheduling algorithm. Now from the name of the algorithm, the process will select it will be selected by the scheduler based on the highest priority. Okay, the process which is having the highest priority, it will be selected first and it is processed by the CPU first. So that's where your scheduler, if you are having the priority scheduling algorithm, if your operating system is applying this algorithm, so your OS or scheduler will decide the priorities. Right? The priorities are given to each and every processes by the operating system, and based on that priority, your algorithm that will continue. Your algorithm, that is your scheduler, will choose the processes which are having the highest priority. Then next priority. Like this way, it is selecting the processes. The overall task of your algorithm is right now what we are doing, that is we are learning the scheduling algorithm. Why the scheduling algorithm is there? Because the schedulers are using those algorithms. Why schedulers are using those algorithms? Why? Because they are selecting one of the process, choosing one of the process from the ready queue and allocating the CPU that to that process. At a time, only one process is allowed to execute inside the CPU. Right? So out of number of, you are having the multi-programming environment. So out of number of processes which are available into the ready queue, the ready queue you can consider as processes which are right now available into your RAM. Right? So whatever the number of processes that are available into your RAM, okay, selecting one of the processes and entering that processes into the CPU or the processor and removing currently running process. That depends on the preemption and non-preemption, whether it process that is right now currently running, whether the CPU, that processor is removing that process from the processor, your operating system is removing it or not. So it depends totally on preemption and non-preemption strategy, right? So what is a preemption? Preemption is right now currently running process, right? We are stopping, we are removing that process in between and we are entering new process. Non-preemption, that means once a process enters into the CPU, okay, it will continue its execution till it's complete. Okay, so that's a preemption, non-preemption, as well as the why we are learning these scheduling algorithms, right? So last one we are coming, that is the priority algorithm. Just remember the operating system will provide the priority to the your processes. Now the priorities, that means they will give you the priority. Okay, from the example, there's a first example we are going to see with the priority algorithm. Now here you can see that's the priorities are 3 1 3 4 2. These are the priorities, right? Now in some operating system they will decide that's a 0, suppose 3 0, that's the lowest value as the highest priority, or some operating system will decide that suppose 5 is a priority, 5 highest value as the highest priority. So depends on, most probably we are assuming 0 as the highest priority throughout this book. If somewhere else they are mentioning that's the highest value of the this digit, highest value will be considered as a highest priority, or highest value will be considered as the lowest priority. At the time you have to think about, you have to consider that statement. Otherwise assume 0 is the lowest, 0 is a highest priority, then next priority that is a 1, next priority is a 2, next priority is a 3, next is a 4. Getting my point? 0 ને આપણે highest priority પર ગણીએ છીએ,
then 1 ને next 0 પછી next priority 1 ની આવશે. મે બી પોસિબલ કોઈક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમને મેન્શન કરશે, કોઈક એક્ઝામ્પલમાં મેન્શન કરવામાં આવશે કે 5 ને કન્સિડર કરો હાઈએસ્ટ તરીકે, દેટ ઇઝ descending order થી સ્ટાર્ટ કરો. સો 5 highest, next highest is a 4, next highest is 3, like that way. Getting my point? So right now we are considering 0 as the highest, next is a 1, 2, 3, like this way, ascending order. So starting with the priority algorithm, we'll start drawing the Gantt chart, right? Here we will see the algorithm with the different uh, strategy, that is with arrival time, without arrival time, with preemption, non preemption, right? So here we're starting with the algorithm. All of you are listening properly? Can you hear me? Okay, fine. So continue. Yes, ma'am. So here starting with again the same, drawing the Gantt chart with a 0 millisecond. Now next one, your scheduler is using the priority algorithm. What your algorithm is telling you, that select the process which is having the highest priority. So out of this, check out the priority out of these 5 processes. So which process is having the highest priority right now? P2. P. P2. Okay, fine. So P2 we are considering, that is P2 is having the priority, that is a 1. So we are considering starting with the 0 is the highest, next is a 1 is the highest, like that way in this order. So 1, that is a priority of P2, right? So there is no process which is having the highest priority than P2. So we are entering the P2 first. So how much burst time which is required by the P2? That is of 1 millisecond. Okay, fine. Now there is a non-preemptive. Just remember, again I am telling you, it is a non-preemptive. That means once the process enters into the CPU, we cannot remove that process in between. That process completes its full execution, then only it will leave the CPU. Now the next priority, what will be the next? P5. That's a P5. Okay, fine. So we are selecting the P5, and P5 requires a total 5 burst cycle. So 5 plus 1, 6, right? Now next one, the priority is tie between the two processes. Then which one I will choose? Your scheduler will choose. P1. It will choose first of all P1, because whenever the tie between the process, apply the FCFS. જે પહેલા આવી છે એને પહેલા ચાન્સ આપો. Here P1 ના priority 3 છે as well as P3 ની priority 3 છે, right? So જે પહેલા આવી છે એને પહેલો ચાન્સ. So P1 પહેલા, પછી P3 select કરશો. So P1 requires the 10. So how much it is now? It is 10 plus 6, 16. Now next we are selecting the P3 process, right? So now the P3 process which requires the 2 millisecond only. So here the 18. 16 plus 2, it's a 18. Right? Now next one, the priority, that is remaining process, it's a P4. Now all of you just quickly calculate the waiting time in your notebook from the Gantt chart. Quickly. Okay, P4 requires only 1. So it is 19. Quickly draw the find out the waiting time for each and every process. Hardware approach, lock variables later on, actually paste inside lock. Check solution. What will be the waiting time? P1. Just give me the waiting time quickly. Notebook में calculate નથી થયો જો.
Okay. કોઈ કરો નથી પાડ્યું. P1 is having the 6. કારણ કે વગર તમને Okay. કોઈ બધું P2. Just all of you look at તમે નોટબુકમાં જો વેઇટિંગ ટાઈમ મેઇન ટાસ્ક ગન ચાર્ટ ડ્રો કરવાનો અને વેઇટિંગ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો જો તમે એનાથી એકદમ યુઝ ટુ ને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ કમ્પ્લીટલી દેન મીન્સ તમારો કોઈ પણ દાખલો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ખોટો નહીં પડશે યુ વિલ ગેટ ધ એક્ઝેક્ટ આન્સર અને એક્ઝેક્ટ આન્સર મળશે દેટ્સ યુ વિલ ગેટ ધ ફૂલ માર્ક્સ રાઈટ સો દેટ્સ વાય આઈ એમ ગોઈંગ how the gun chart conceptually how the gun chart we are drawing as well as the how to find out the waiting time P2 બધા લખ્યો છે વેઇટિંગ ટાઈમ જો ક્રોસ ચેક કરી લેજો કે તમારો વેઇટિંગ ટાઈમ આવો જ આવે છે કે નહીં જો નહીં આવતો હોય then tell me હું જે લખું છું એનાથી ડિફરન્ટ હોય તો ઓકે સો P3 નો વેઇટિંગ ટાઈમ ઇટ્સ અ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આ એકદમ સિમ્પલ છે અને પછી આપણે અરાઇવલ ટાઈમ સાથે કરશું ત્યારે આપણે કેરફુલ રહેવું પડશે વેઇટિંગ ટાઈમ સાચો છે જો ખોટો Yes, ma'am. હોય તો બોલજો ઓલ ઓફ યુ અને કઈક જગ્યાએ ડાઉટ હોય કે મેડમ તમે આ કેમ લખ્યો આવો વેઇટિંગ ટાઈમ મારો નથી આવતો ધેન ઓલ્સો વી વિલ ડિસ્કસ કે તમે ક્યાં ખોટા છો કે પછી કઈ જગ્યાએ તમને problem knowledge, right? Now, based on this waiting time, you can find out the average waiting time. I think it is posted by Henny. It is a 10 millisecond, right? Average waiting time, summation of all this divided by 5, right? And based on this waiting time, you can find out the turnaround time. That's a turnaround time that is equal to waiting time plus bus time. Make the total of this for each and every process, and finally finding the turnaround time for each and every process, do the summation of each turnaround time divided by 5, right? So waiting time average it meet you are getting 8.2 and Henny you are getting 10. Why? 8.2, ma'am. Fine. Okay, fine, Henny. Just make correction in your waiting time. Okay. Next one. Now it's a simple one example. Next we are going to see the example related to the same but with the arrival time. Okay. So this is the again we are considering this is the example that we are going to see. It is a non-preemptive algorithm. Right now also we are not applying the preemption. Okay. So drawing the Gantt chart for the given. Okay, if you are drawing the Gantt chart in your notebook also, then it's too much fine. That is, you are very much familiar with the algorithm. તમને આવડતો છે જાતે ડ્રો કરો નોટ નેસેસરી બટ જે લોકોને નથી આવડતો પ્લીઝ અહીંયા ધ્યાન આપજો રાઈટ સો હિયર સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ 0 મિલીસેકન્ડ ઓકે અરાઇવલ ટાઈમ આપ્યો હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખજો પહેલાં શું કન્સિડર કરવાનું અરાઇવલ ટાઈમ કન્સિડર કરવાનો મીન્સ ચેકઆઉટ at 0 millisecond. Here the 0 millisecond arrival time is given. So check out how many processes are available at 0 millisecond into the ready queue. If there are the two processes available in ready queue, then apply the algorithm onto that process. Algorithm may be any. It may be SJF, it may be your round robin, it may be a priority as SRTF, any algorithm. First strategy, check out at particular arrival time how many processes are available into the ready queue. So right now it is only the single process. So if it is only single process and there is no competition among the processes, by default select that process. Okay, by default. સપોઝ એસજીએફ અલ્ગોરિધમ છે અને 0 મિલીસેકન્ડ એક જ પ્રોસેસ છે અવેલેબલ અને એ પ્રોસેસનો બસ ટાઈમ હાઈએસ્ટ છે સ્ટીલ એનો ભલે હાઈએસ્ટ છે લોએસ્ટ નથી આપણો અલ્ગોરિધમ કે છે શોર્ટેસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ બટ આપણે પિકઅપ કરીશું હાઈએસ્ટ જોબ ફર્સ્ટ બિકોઝ 0 મિલીસેકન્ડે એની કોમ્પિટિશનમાં બીજી કોઈ પ્રોસેસ છે જ નહીં રેડી ક્યુમાં રાઈટ તો આપણે બાય ડિફોલ્ટ P1 ને પકડવી પડે બટ જ્યારે 2 થી 3 પ્રોસેસ આવશે ત્યારે એ લોકોના બસ ટાઈમ કમ્પેર થશે અને ત્યારે અલ્ગોરિધમ અપ્લાય થશે રાઈટ તો 0 મિલીસેકન્ડ બાય ડિફોલ્ટ એન્ટર ધ P1 ઓકે ઓકે હું અત્યારે પ્રાયોરિટી ચેક નથી કરતી કેમ નથી કરતી બિકોઝ
right now ready queue only P1 is available, right? I'm not going to check whether it is having the highest priority or lowest priority because there is no competition with that process P1. મારે by default P1 ને એન્ટર કરવી જ પડશે જો એની priority highest હશે તો પણ because 0 millisecond એ બીજી કોઈ process નથી. But this is a non-preemptive algorithm. That means P1 is having suppose the lowest priority, still I'm entering that process, and this is a non-preemptive. I'm completing the P1. So up to the 5 millisecond, I'm completing the P1. Okay, because it is non-preemptive. Within a 5 millisecond, you can see from the arrival time that is each and every process P2, P3, P4 arrived and it is available into the ready queue because within a 3 millisecond, each processes are available, right? So 5 millisecond P1 જ્યાં સુધી complete કરે છે ત્યાં સુધીમાં તો બધી આવી જાય છે. Now અરાઇવલ ટાઈમ સુધીમાં બધી પ્રોસેસ આપણી પાસે હવે રેડી ક્યુમાં આવી ગઈ છે, હવે નવી કોઈ આવતી નથી. નાઉ forget about the arrival time, concentrate on to the algorithm only, that is who is having the highest priority. Okay, so that is right now I'm having the next priority who is P3. okay obviously. So ટાઈ હતી બટ ટાઈ રિમૂવ ઓટોમેટિક થઈ ગઈ છે કેમ કે મારે P1 ને બાય ડિફોલ્ટ સિલેક્ટ કરવું પડ્યું અને P1 એ કમ્પ્લીટ થઈને જ બહાર આવી બીકોઝ નોન પ્રિએમ્પ્ટિવ છે. P3 ને 8 જોઈએ છે. સો રાઇટ નાઉ ડુઈંગ ધ એડિશન. Okay, 8 plus 5. Next priority which is given. This is also simple example right now I have taken. બહુ કંઈ ઇશ્યુ નથી અલ્ગોરિધમ સાથે. P2 ને હું પકડું છું because આની નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે અને એને બસ ટાઈમ which is required that is a 3. So 13 plus 3. And last one is a P4. Okay, fine. So it is a P4. It is having the bus time that is a 6. So it is a 22. Is it right? My gun chart is right, all of you? Yes, ma'am. Okay, so next one, what we can do? That is finding out the waiting time. Now, whenever I'm finding out the waiting time, we have to consider what? Arrival time. So first response generated minus arrival. Do it, all of you. First response which is generated minus arrival. So P1, no waiting time. Quickly give me the waiting time. 0. ઓકે ઝીરો આવી ઝીરો જ સબમિટ થઈ ગઈ રાઈટ. નેક્સ્ટ P2 આવી ગયેલી 1 મિલી સેકન્ડે અને સબમિટ થઈ 13 મિલી સેકન્ડે. સો 13 minus 1. Okay, so that is the waiting time for the P2. Those who are not getting, please concentrate here. આવડે છે એ લોકોના માટે ઇઝી છે, નથી આવડતું એકવાર બહુ ધ્યાન દેજો કેવી રીતના થાય છે. ઓકે P3 આવી ગયેલી કેટલી મિલી સેકન્ડે અરાઇવલ ટાઈમ 2 મિલી સેકન્ડ અને 5 સબમિટ minus થઈ 2. 5. So it is a 5 minus 2, right? So next one P4 આવી ગયેલી 3 મિલી સેકન્ડે, arrived at 3 millisecond and submitted it is 16 milliseconds. So 16 minus 3. Okay, so this is our waiting time. So simple algorithm. Okay, fine. Somewhat one paste કરું છું. Okay, all of you. Note down the algorithm. Okay, somewhat modify મેં કર્યો છે. હવે ડ્રો કરો ગંચર. ઓકે સોરી P3 માટે હું અહીંયા પણ મોડિફિકેશન આપું છું એના બર્સ્ટ ટાઈમ. ઓકે ધીસ ઇઝ મોડિફાઈડ. નાઉ ડુ ડ્રો ધ ગન ચાર્ટ all of you quickly.
Quickly draw the Gantt chart in your notebook. FCFS જ છે ને? કઈ ડાઉટ હોય તો પ્લીઝ વચ્ચે પૂછજો. શું છે ઇશ્યુ? FCFS કન્સિડર કરીએ કે SJF? ના, પ્રાયોરિટી અલ્ગોરિધમ જ ખાલી. જ્યારે ટાઈ આવશે ત્યારે જ FCFS. એક અલ્ગોરિધમમાં બે પ્રોસેસ વચ્ચે ટાઈ થાય, રાઈટ? તો FCFS એ બે પ્રોસેસ પર અપ્લાય કરવાનું. બંને સેમ લેવલ પર હોય ત્યારે અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે. નોટબુકમાં ડ્રો કરો. તમારી રીતે ડ્રો કરું છું. જસ્ટ ક્રોસ ચેક. થઈ ગયો છોકરાઓ? ઓકે, કન્સેપ્ટ બરાબર છે? આવો જ છે બધાનો? મિસ્ટેક છે મારી? ઓકે, ફાઇન. સો ઇફ યુ આર ગેટિંગ ધ સેમ Gantt chart, somewhat adjusting કર્યું છે અને નોન પ્રિએમ્પ્ટિવ છે એટલે બહુ કંઈ ઇશ્યુ નથી આવવાનો કે પ્રોસેસ બહાર નીકળે છે અને એન્ટર થાય છે અગેન, રાઈટ? સો હિયર ધ એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ Priya is getting 2.5. Are you getting all of you? Average waiting time 2.5 millisecond. Okay, fine. So with this, here we have checked the arrival time also, and after considering the arrival time, we are applying the algorithm. That's our priority, and this is your non-preemptive algorithm. Okay, so up to this, that is over. Next one is your algorithm. Okay, this one is over. Next one is algorithm that we are going to learn. Same algorithm, priority algorithm with the arrival time with preemption. Okay, so there's a preemptive priority. Your priority algorithm that is divided into the two category, non-preemptive priority algorithm as well as the preemptive priority algorithm, right? So here next one we are going to learn this algorithm that is a preemptive priority algorithm, and the arrival time is also we are going to consider here. So now next one, starting with again the 0 millisecond, right? So now will you have a look at this example, that is at 0 millisecond how many processes are available into the ready queue. Now it is only process P1 is available, so no need to apply the algorithm. Okay, we no need to check for the priority because there is no process that is in competition, that is in compare with the P1. Okay, we can compare with the P1 who is having the highest priority. Only one process, okay, by default forcefully enter the P1, right? આપણે એની priority initially check નથી કરવાની જરૂર because બીજી કોઈ process એની સાથે compare થાય એવી કોઈ છે જ નહીં ready queue માં. But this is a preemptive algorithm. Algorithm શું છે? Preemptive priority. So what we are going to check every time we are executing P1 up to 1 millisecond, so doing -1 here, so it is a 5 here, and we are coming to check whether into the ready queue any other process that comes, that arrives. Okay, there is a process P2 is arrived at 1 millisecond, and 1 millisecond we are checking how many processes are into the ready queue. So one process which is remaining, it is a P1,
and another process is a P2, right? So out of these two process, we are having the which algorithm? It is a priority algorithm. So we will apply the algorithm onto the priority. So we will check the priority of these two process. Who is having the highest priority? So here P2 is having the highest priority as compared to the P1, right? So what we are doing, we are removing the P1. P1 na 5 millisecond baki che, but it is a preemptive algorithm. Your preemptive algorithm, what it is doing, your process P2 preempting P1. Process P2 is telling, that is, I am having the highest priority, let me allow to execute. P2 પોતે forcefully enter થશે because એની priority highest છે અને P1 ને બહાર કાઢશે. That's called the preemption, right? So P2 enter થશે, but P2 પણ preemption algorithm છે એટલે P2 પણ 1 millisecond execute થશે. So there is a 1 plus 1 2, right? 1 plus 1 2, and it will come again and check whether any process at 2 millisecond arrives. Okay, there is no process at 2 millisecond, so P2 will continue its execution for the again 1 millisecond. So here it is a 3. So it is a 3 millisecond, and here P2 has completed 1 again, so it is 3. So again it comes and check any process. So here again it is a 3 processes available into the ready queue. So P1, P2, P3 algorithm is priority. So we are comparing the priority of these 3. So out of these 3, P2 is only having the highest priority. So we will continue with the P2 again. So P2 will continue. જ્યાં સુધી arrival time આપ્યો છે ત્યાં સુધી આપણે every time બહાર નીકળીને check કરવાનું. That is, P2 will every time check. Your scheduler will check up to that arrival time. That's up to the 4 millisecond. It will come out and again check whether any process is arrived at ready queue or not. So 4 millisecond, how many processes? 4 processes. So we will apply the algorithm on all these 4 processes. Algorithm is priority algorithm, so we will compare the priority here on the 4 process. Out of this 4 process, only P2 is having the highest priority. So we will continue with the P2. So now at this point, arrival time is over. So forget about this arrival time. Okay. Now don't look at the arrival time. Don't come out every time. Your scheduler will not now going to check for the arrival time any process is coming or not. It will just apply the algorithm because within a 4 millisecond every processes are there into the ready queue. So now P2 continue કરશે ક્યાં સુધી 2 millisecond, and remaining time 4 plus 2, that's a 6. Okay. Now next one, the algorithm, that is next priority કોની છે હવે? Just tell me the priority. P1 and P3. P1 and P3. So both are having the same priority, so we will apply the HCFS. જે પહેલા આવે છે એને પહેલો ચાન્સ મળશે. So P1 ને આપણે ચાન્સ આપીએ છીએ અને P1 ના રિમાઇનિંગ ટાઈમ કેટલો છે? That is 5. So it is 6 plus 5, 11. Right? Next one priority આપણે આપશું P3 ને, right? So that's a P3 requires how many burst time? That is a 4. So 11 plus 4, 15. And here remaining last priority process, that's a P4. So P4 requires how many burst time? That is a 15. It is a 20. આ જે ટોટલ ગંચાણ પર 0 to 20 થાય છે એ સાચું છે કે નહીં? સપોઝ અહીંયા 21 થતું હોય, જસ્ટ ચેક આઉટ હિયર. ટોટલ બસ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. એ જે 20 અહીંયા 20 એક્ઝેક્ટ 20 આવશે તમારો. સો સેમ અહીંયા ગંચાટ પર પણ 20 થવો જોઈએ. 21 આવશે, દેટ્સ મીન્સ સમવેર ઇઝ મિસ્ટેક, રાઈટ? સો અહીંયા હવે પ્રિએમ્પશન અપ્લાય થયો છે. સિમ્પલી P1 એકવાર બહાર નીકળી છે અહીંયા અને અગેન એન્ટર થઈ છે અહીંયા 6 મિલીસેકન્ડે. ગેટિંગ? સો જસ્ટ P1 નો વેઇટિંગ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આપણે ધ્યાન રાખવું પડશે. વી હેવ ટુ ટેક કેરફુલ અબાઉટ ધ કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ વેઇટિંગ ટાઈમ ફોર ધ P1. હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ? ડુ ઇટ ઇન યોર નોટબુક ક્વિકલી. જે લોકોને આવડે છે ક્વિકલી આવડી ગયું. ઓકે, દેટ્સ ફાઇન, વેરી નાઇસ કે તમે નાવ સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકશો. તમારા કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આવશે કન્સેપ્ચ્યુઅલી. યુ આર રેડી ટુ ડુ એની એક્ઝામ્પલ. ઓકે, P1 વેઇટિંગ ટાઈમ ક્વિકલી મને બધાનો વેઇટિંગ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપો. બોલો P1 નો. મેમ આ પ્રિએમ્પ્ટિવ અલ્ગોરિધમ માટે 1 મિલીસેકન્ડ માટે જ
એક્ઝિક્યુટ કરવાની કોઈ બી પ્રોસેસને. અરાઇવલ ટાઈમ જોવાનો, રાઈટ? અરાઇવલ ટાઈમનો તમને આઈડિયા આવી જશે. જજમેન્ટ તમારે લેવાનું છે કે અરાઇવલ ટાઈમમાં 1 મિલી સેકન્ડે જો પ્રોસેસ આવતી છે તો 1 મિલી સેકન્ડે આવીને ચેક કર્યા કરવાનું. જો અરાઇવલ ટાઈમમાં 0 પછી ડાયરેક્ટ 2 પછી 4 પછી 8 હોય તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી 2 મિલી સેકન્ડ આવીને પાછું ચેક કરવાનું કે કોઈ પ્રોસેસ આવી. પછી 4 મિલી સેકન્ડ સુધી જે કરન્ટલી રનિંગ પ્રોસેસ છે એને ચાલુ રાખવાની, બટ 4 મિલી સેકન્ડ આવીને ચેક કરવાનું, રાઈટ? હું એવું ડાયરેક્ટલી નથી કહેતી, હું એવરી ટાઈમ કરાવું છું, રાઈટ? સો દેટ કે તમને પ્રેક્ટિસ એ રીતે રહેશે, કન્સેપ્ચ્યુઅલી તમે ક્લિયર રહેશે. બાકી અધરવાઇઝ એકવાર પ્રેક્ટિસ થઈ જશે, તમે તમારા જજમેન્ટ પ્રમાણે ચેક કર્યા કરશો અરાઇવલ ટાઈમ. અહીંયા 0-1 થઈને પછી 3 મિલી સેકન્ડ આવે છે, મીન્સ હું 0-1-2 સુધી કરન્ટલી રનિંગ પ્રોસેસને ચલાવ્યા જ કરીશ 3 સુધી, પછી 3 આવીને ચેક કરીશ, રાઈટ? અને પછી એલ્ગોરિધમ અપ્લાય કરીશ. ચલો બોલો, P1 નો વેઇટિંગ ટાઈમ 5 મિલી સેકન્ડ. ઓકે, ઓલ ઓફ યુ ચેક કરી લેજો. જો તમારો 5 નહીં આવતો હોય તો કેમ નથી આવતો મને એકવાર ડિસ્કસ કરી લો મારી સાથે. તમારી કોઈક મિસ્ટેક થતી હોય કે પછી અહીંયા કોઈ બીજાની મિસ્ટેક થતી હોય. So here Henny posted that's a 5 millisecond, then 1, then P3 is having the 11, P4 is having a 15. Is it right, all of you? સાચો છે? કોઈ ભૂલ છે આમાં? Quickly, tell me. Am I audible? સાચો છે? Waiting time, please. Okay, so we are finishing with the example, right? So most probably I hope preemptive algorithm, non-preemptive algorithm, arrival time આપ્યો હોય, નહીં આપ્યો હોય arrival time, દરેક સિચ્યુએશનમાં તમને ગન ચાર્ટ ડ્રો કરતા આવડશે, ના આવડશે. આઈ હોપ. હજુ પણ નહીં આવડતો હોય પ્લીઝ એકવાર મને કહી દેજો, હું અગેન રિપીટ કરીશ. મેમ P2 નો અરાઇવલ ટાઈમ ચેક કરો ને. ઓકે, P2 નો અરાઇવલ જો ચેક કરીએ તો P2 એન્ટર થયેલી 1 મિલી સેકન્ડ, રાઈટ? અરાઇવલ ટાઈમ વેઇટિંગ ટાઈમ કે છે ને તું મને? P2 અરાઇવ થઈ હા 1 મેમ. મિલી સેકન્ડે, 1 મિલી સેકન્ડે જ એ ઓકે ફાઇન થઈ ગઈ, સબમિટ થઈ ગઈ. સો 1 - 1 0 આવશે, હે ને? 0 થશે. હા. ઓકે ફાઇન, ચલો કરીએ આપણે. ઓકે, P2 માટે અહીંયા 0 આવશે, ઓલ ઓફ યુ. P3 સબમિટ થઈ ગયેલી 11 અને આવેલી 3, સો 11 - 3. 11 - 3. વાય અરાઇવલ ટાઈમ કેમ માઇનસ કરવાનું ભૂલો છો? એ મિસ્ટેક નહીં ચાલે, હા? So 11 - 3, so it's 7, 9, 8, 9. P4 નો 15 માઇનસ કેટલો છે ને અરાઇવલ? Okay. So it is a 15 - 4. આટલી બધી સ્પીડ નહીં કરવાની, હા? બહુ ધ્યાન દઈને વેઇટિંગ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. ગંચાટ પરથી ડાયરેક્ટલી નહીં લખી દેતા. અરાઇવલ આપ્યો હોય તો અરાઇવલ કન્સિડર કરવાનો મેં કહ્યું છે. બહુ સ્પીડમાં નહીં કરતા, મિસ્ટેક થશે. હવે સાચો છે? બસ હજુ મિસ્ટેક છે મારાથી? 5-0. યસ મેમ, રાઈટ. સો નાઉ ફિનિશિંગ ઈચ એન્ડ એવરી એલ્ગોરિધમ. હું એટલું એક્સપેક્ટ કરું છું કે જેટલા પણ એલ્ગોરિધમ આપણા ક્લાસમાં થયા છે, રાઈટ નાઉ જે થયા છે, ભલે ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન, રાઈટ, થયા હોય બધા જ એક્ઝામ્પલ તમને આવડવા જોઈએ. એના માટે હું સેપરેટલી એવું એક્સપેક્ટ નથી કરતી કે તમે બુક રીડ કરો અને પછી તમને હમણાં ને હમણાં આવડી જવા જોઈએ, રાઈટ નાઉ ક્લાસમાં જ. અત્યારે ને અત્યારે કંઈ ડાઉટ હોય ક્લિયર કરી લેજો, રાઈટ? ગમે ત્યારે બી તમને એક્ઝામમાં પૂછાય એની પ્રિપેરેશન કરવી નહીં પડે એ પ્રમાણેની તૈયારી રાખજો. ક્લાસમાં એ રીતે શીખજો, રાઈટ? સો with this finishing each and every algorithm. Okay, any doubt?
मैम P1 का वेटिंग टाइम 5 आएगा कि 1 आएगा? P1 વેઇટિંગ ટાઈમ ઓકે ચાલો શોધી લઈએ. P1 આવેલી 0 મિલી સેકન્ડે, બરાબર. ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ જનરેટ થયો 0 એ અને આવેલી 0 એ. સો ફર્સ્ટ રિસ્પોન્સ માઇનસ અરાઇવલ ટાઈમ પ્લસ એ બહાર નીકળી ક્યારે તો 1 મિલી સેકન્ડે. યુ કેન સી હિયર એ 1 મિલી સેકન્ડે બહાર નીકળી અને 6 મિલી સેકન્ડે ફરી એન્ટર થઈ. સો અહીંયા એન્ટ્રી ટાઈમ જે અગેન એન્ટર થાય છે એ ટાઈમ અને એની આગળ ગંચટમાં જોઈ લેવાનું લાસ્ટ એક્ઝિટ ટાઈમ, રાઈટ. સો 6 minus 1, right. So now that is equal to 5. Getting? હવે સમજ પડશે. જેટલી વાર પ્રોસેસ બહાર નીકળે અને ફરી એન્ટર થાય ને તે ટાઈમે એ જે ડિફરન્સ છે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સપોઝ P1 11 મિલી સેકન્ડ અહીંયા કમ્પ્લીટ નથી થઈ અને નીકળી બહાર અને ફરી અહીંયા એન્ટર થઈ 15 મિલી સેકન્ડે, દેન યુ હેવ ટુ ડુ 15 minus 11. કેમ એવું આપણે કરીએ છીએ? બિકોઝ આ જે ડ્યુરેશન છે P1 અહીંયાથી બહાર નીકળી અને અહીંયા એન્ટર થાય, આ ડ્યુરેશનમાં એ ગનચાર્ટમાં નથી, દેટ્સ મીન્સ સીપીયુમાં નથી, બટ રેડી ક્યુમાં વેઇટિંગમાં બેસી રહી છે એના ટર્ન માટે. 6 minus 1 5 મિલી સેકન્ડ એ રેડી ક્યુમાં વેઇટિંગમાં બેસી છે. સો દેટ વેઇટિંગ ટાઈમ વી હેવ ટુ કન્સિડર હાઉ મચ ટાઈમ ઇટ હેઝ ટુ વેઇટ ઇન ટુ ધ રેડી ક્યુ ફોર ધ નેક્સ્ટ ટર્ન, રાઈટ. સો અહીંયા ફરીથી જો બહાર નીકળી અને ફરી અહીંયા એન્ટર થાય તો આ ડિફરન્સ પણ આપણે કન્સિડર કરવાનો, બિકોઝ અહીં રેડી ક્યુમાં બેસી છે વેઇટિંગમાં. જો એ સિચ્યુએશન હોય તો, એવું નથી અત્યારે, રાઈટ. સો next one, finishing with this example. Okay, so still somewhat time is remaining. So we'll do one example that's related to the each and every algorithm. Okay, પેપરમાંથી જ લઈ લઈએ આપણે. Okay, can you see this question paper, all of you? So here the question they have asked into the 2018. This is, consider this one, 2C, question 2C. Write down this example. Write down the processes P1, P2, P3, P4 and P5 in your notebook. Table બનાવો 5 process માટે. Now write down the burst time, all of you. That's for the P1 10, P2 માટે 2, P3 માટે 6, P4 માટે 8 and P5 માટે 4. Drawing the table in your notebook, all of you. Next, write down the priority. That is P1 ની 3, P2 ની 2, P3 ની 5, P4 ની 4 and P5 ની 1 priority. Respectively with 5 being highest priority. Just mention કર્યું છે, look at here. 5 being highest priority. So now you have to think about કે priority algorithm apply કરશું તો કોને પહેલા સિલેક્ટ કરવાનું છે. કોની હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી હશે કે જેની વેલ્યુ 5 છે. પછી નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટી 5 કરતા ઓછી, દેટ્સ 5 minus 1 4. 5 થી પછી બીલો જે જશે તે પ્રમાણે નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટી હાઈએસ્ટ ગણતી જશે. So what is your task? Find out average turnaround waiting time for the round robin quantum. Write down the quantum for the round robin, that's a 3 millisecond. And priority. આ બંને algorithm quickly apply કરો નોટબુકમાં. લખાઈ ગયો બધાનો? We'll solve this algorithm example. મેમ એટલે આપણે હવે પ્રાયોરિટી જોવાની આ એક્ઝામ્પલમાં. આ એક્ઝામ્પલમાં શું બે જ અલ્ગોરિધમ અપ્લાય કરવાના છે, એક રાઉન્ડ રોબિન 3 મિલિસેકન્ડ ટાઈમ ક્વોન્ટમ અને પ્રાયોરિટી. હવે પ્રાયોરિટી જોવાની ને, જે મોટી પ્રાયોરિટી તે મૂકવાની. હવે એ લોકોએ મેન્શન કરી દીધું છે હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી ઇઝ 5, વેલ્યુ 5 કન્સિડર્ડ એઝ અ હાઈએસ્ટ. સો કોની 5 છે હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી તેને પહેલા સિલેક્ટ કરો અલ્ગોરિધમ P3. પછી નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટી 4 વાળાને, નેક્સ્ટ પ્રાયોરિટી 3 વાળાને. અને સિમ્પલ અરાઇવલ નથી આપ્યો, દેટ મીન્સ ઇઝી છે તમારા માટે. પ્રોબ્લેમ અરાઇવલ આપ્યો હોય ત્યારે જ છે, બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે.
ટેબલ આ રીતે છે તમારી પ્રોસેસીસ જો તમારા બસ ટાઈમ અને એમાં કોઈ મિસ્ટેક નહીં હોય જસ્ટ ચેક કરી લેજો એકવાર. બે અલ્ગોરિધમ એપ્લાય કરવાના છે, રાઉન્ડ રોબિન અને પ્રાયોરિટી અલ્ગોરિધમ. બંને માટે 1 by 1 કન્સેપ્ટ ડ્રો કરો. Okay, I'm not going to draw for the priority. Simple છે. Directly round robin. અને તમે જાતે નોટબુકમાં કરો, ક્રોસ ચેક કરી લેજો. યો રાઉન્ડ રોબિન અલ્ગોરિધમ યાદ રાખજો, એ FCFS અલ્ગોરિધમ જ છે, બટ 3 જે મિલી સેકન્ડ ટાઈમ ક્વોન્ટમ આપ્યો છે એ પ્રમાણે FCFS અલ્ગોરિધમ વર્ક કરશે અને પ્રિએમ્પ્ટિવ છે. દેટ મીન્સ પ્રોસેસ બહાર આવશે, ફરી એન્ટર થશે. બસ રાઉન્ડ રોબિન અલ્ગોરિધમ ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ જ છે, બટ વિથ ટાઈમ સ્લાઇસ. મેમ પર ક્વેશ્ચનમાં આપેલું છે અરાઈવ બધા હાથે થતા છે તો પ્રાયોરિટી ચેક નહીં થાય. બધા એક સાથે થતા છે એટલે શું કહે છે, ક્વેશ્ચન ખાલી પ્રાયોરિટી અલ્ગોરિધમમાં જ ચેક કરવાની. રાઉન્ડ રોબિનમાં પ્રાયોરિટી નહીં ચેક કરવાની, એને ડિલીટ જ કરી નાખો પ્રાયોરિટીને રાઉન્ડ રોબિન અલ્ગોરિધમ માટે. સમજ પડી? એક સાથે અરાઈવ થાય છે દેટ મીન્સ રેડી ક્યુમાં એ કઈ સિક્વન્સમાં પડી છે, P1 P2 P3 P4 P5 આ લાઈનમાં, આ પ્રમાણેની લાઈનમાં એ ઊભી છે. તો P1 ની લાઈનમાં P1 પહેલું છે તો P1 ને પકડો ફોર ધ રાઉન્ડ રોબિન. ઓકે,
સાચું છે, જોઈ લેજો એકવાર. મારી કોઈ મિસ્ટેક હોય અને કહી દેજો. મેમ આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે પ્રાયોરિટીનો યુઝ જ નથી કર્યો ને. અમે છે ખાલી રાઉન્ડ રોબિનનો અલ્ગોરિધમ અપ્લાય કર્યો છે. પ્રાયોરિટી તમે જાતે કરવાનો છે ને. મને આન્સર બે એક્ઝામ્પલ છે આમાં. પહેલો પ્રાયોરિટી માટે ગન ચાર્ટ ડ્રો કરો અને બીજો રાઉન્ડ રોબિન માટે ગન ચાર્ટ કરો. મેં રાઉન્ડ પ્રાયોરિટી રોબિન તો જ આવી સોલ્વ ગયો. કર્યો છે. 14 પ્રાયોરિટીનો ને એવરેજ 20. વેઇટિંગ ટાઈમ કેટલો છે? એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ 14 બધાનો. ઓકે, પ્રાયોરિટીમાં એવરેજ વેઇટિંગ ટાઈમ that is equal to 1/4. 14. હા. ઓકે, 14 મિલીસેકન્ડ બધાનો આવે છે. ચેક કરી લેજો. અને હવે બાકી રહ્યું ટાસ્ક રાઉન્ડ રોબિનનો, જેના માટે આપણે આ ગનચાર્ટ મેં ડ્રો કર્યો છે. ચેક કરી લેજો તમારો ગનચાર્ટ સાચો કે નહીં. અને પ્રાયોરિટી માટે પણ 14 મિલીસેકન્ડ બધાના આવવા જોઈએ. કોઈકની કંઈક ભૂલ હોય કે પછી આમાં ડિફરન્સ આવતો હોય, 14 નહીં આવતા હોય, વી વિલ ડિસ્કસ. એકવાર વાત કરી લેજો. કાં તો પોતાનો ગનચાર્ટ જોઈ લેજો. મેં પ્રાયોરિટીનો ગનચાર્ટ ડ્રો નથી કર્યો. એકબીજા સાથે ચેક કરજો. રાઉન્ડ રોબિનનો ડ્રો કરતા હો, કન્ટિન્યુ કરો. થઈ ગયો હોય ક્રોસ ચેક કરી લો અહીંયા. હવે આપણે ક્વિકલી વેઇટિંગ ટાઈમ જોઈ લઈએ દરેક પ્રોસેસીસ માટે. શોધતા થાવ જે લોકોનો ડ્રો થઈ ગયો તે વેઇટિંગ ટાઈમ. રિસ્પોન્સ ટાઈમ છે જ નહીં. આપણે અરાઇવલ ટાઈમ.
વેટિંગ ટાઈમ કેલ્ક્યુલેટ ગંચાટ પણ બધાનો સાચો, કોઈ જગ્યાએ મિસ્ટેક છે કોઈકને. કંઈક મિસ્ટેકની વાત નથી કરતી, કંઈક ડાઉટ હોય કે મેડમ આ કેમ અહીંયા આવું છે, કાં તો મારી કોઈ મિસ્ટેક હોય, પ્લીઝ ડિસ્કસ ઇટ. વેટિંગ ટાઈમ મારો જોઈ લેજો, તમારો ને મારો સાચો છે કે નહીં. ઓકે. કયા વેમાં મેં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે તમારી નોટબુકમાં ક્રોસ ચેક કરજો. તમારે પણ આ જ રીતે શોધવાનું છે ગનચાટ પરથી. Ma'am, 20 minus 11. मैम 20 माइनस 11 કઈ જગ્યાએ? P4. ઓકે, P4 ને 20 માઇનસ મેં 8 કરી દીધું. Very good. Finding the mistake is getting, right? So next one is P5. કમ્પ્લીટ આપણું P5 પર આવ્યા. 11 મિલિસેકન્ડે સબમિટ થાય, બહાર નીકળી 49 અને ફરી અગેન એન્ટર થઈ 23. ઓકે, P4 and P5 કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ ને. P5 આટલો જ આવશે. P5 માં સાચું છે કે કંઈ ભૂલ છે મારી? P4 21. P4 કેટલું આવે છે? 21. ઓકે, ક્યાં મિસ્ટેક છે મારી? ભૂલ ક્યાં છે? મેં લખી છે ત્યાં. તમારો 21 ને મારો 24 કેમ આવે છે? P4. मैम समेसन में ઓકે, એટલે અહીંયા ખોટું જ સમેશન થયું છે એ જ ને? બાય ડિફોલ્ટ એટલે થયું છે 20. हाँ यस मैम ઓકે, ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. ચલો, પણ માઇનસ ઓપરેશન બધા બરાબર છે? કઈ જગ્યાએ આપણે માઇનસ કર્યું છે? બધું हाँ मैम બરાબર राइट છે? है બધાને સમજ પડે છે? નથી પડતા એ લોકો પ્લીઝ ધ્યાન આપજો. ગમે એટલું તમે જેટલા બી નથી આવડતું કે ઓછું પરફોર્મન્સ આપો છો, બધાને કહું છું એક્ઝામ્પલ આવડવા જોઈએ. આ એક શેડ્યુલિંગનો એક્ઝામ્પલ પ્લસ ત્યાર પછી આવશે હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર મેમરી મેનેજમેન્ટનો એક્ઝામ્પલ, અને ત્યાર પછી ડિસ્ક શેડ્યુલિંગના મોસ્ટ પ્રોબેબલી 3 જેવા એક્ઝામ્પલ્સ પૂછાય છે, 2 કે 3 પૂછાશે જ, અને એમાં આપણે મેક્સિમમ માર્ક્સ કવર કરવાનું, રાઈટ? અને તમારું શેડ્યુલિંગનો અલ્ગોરિધમ, એક પ્રોગ્રામ પૂછાયો છે તમારો બેન્કર્સ અલ્ગોરિધમ, એ પણ પૂછાય છે, મેડમ શીખવાડશે તમને. પછી memory management algorithm, right? So we are finishing today's lecture. I'm posting attendance. Please fill up the attendance and then you can leave.